it should be in the American Standard Code for Information Interchange. It is nothing but 7-bit code, right? So for this, for high letter, right? So I have to take seven zeros and ones, right? So H letters for I letters also I have to take 7 zeros and ones, right? Totally for a high letter, I have to take 14 zeros and ones. 14 zeros and ones. The system don't know what is H letter, what is I letter. The system don't know, right? So when we are going to store any information into the particular memory, right? Whether it may be auxiliary memory, it's nothing but secondary memory or permanent memory, as well as primary memory, it may be RAM, right? That information should be in the form of zeros and ones only. Zeros and ones is nothing but these are the digital signal, nothing but high-low signals, right? So that 14 zeros and ones should be stored into the particular memory location, right? So here, so the memory location may be like this. This is the memory, right? So here I have to store this information, right? Here also I would like to store some information, right? So totally the information completed. I stored some of the information like this. After finishing, right, I would like to store the second data also. I would like to store secondary data, right? If I would like to store this data, right, like this, so at this location, I would like to store when word, right, when, after that u, after that come, means in the form of zeros and ones. So definitely it will occupy some memory, but here it will take more and more memory because it will have the some redundancy. So what is the meaning of redundancy? It will have the duplication, right? So ఈ లెటర్ నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తే హాయ్ ఆర్ యూ హౌ, రైట్? ఈ లెటర్ వెన్ యూ కమ్ విల్. సో ఏమేమి సేమ్ ఉన్నాయమ్మా? వర్డ్స్ ఏమేమి సేమ్ ఉన్నాయి? డెఫినెట్లీ దిస్ యూ యాజ్ వెల్ as దిస్ యూ, సేమ్ ఆర్ నాట్? సేమ్ ఆర్ నాట్? రైట్. This is same and this is same, right? Unnecessarily we are going to wasting the memory space, right? Unnecessarily we are going to wasting the memory space, right? So it is better to use only u letter, right? It is better to use only u word, right? So now this, at this location I have to store some u letter, u word, right? I would like to remove this u. In this way I can avoid the duplication, I can avoid the duplication or redundancy. అంటే సేమ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి, వాటిని నేను అవాయిడ్ చేసి ఏదో ఒక లెటర్ మాత్రం ప్లేస్ చేస్తాను. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ టూ వర్డ్స్ యూ అండ్ యూ, రైట్? ఐ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఓన్లీ వన్స్. దట్స్ వై ఐ కెన్ సేవ్ ద మెమరీ. I can save the memory, right? That is the space complexity. And the second one is when I would like to access that information, when I would like to access that information, it will take more and more time. Suppose you have some program, it may be recursion program or it may be addition of two numbers, right? So in some system may execute our program within the fraction of seconds, but some systems may execute this program up to 2 minutes or 3 minutes based on the jobs, right? So means to reduce the time complexity, అంటే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైం ఉంది కమ్మా, వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్, దట్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్. అంటే టైం తక్కువ తీసుకోవాలి టు ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తున్నాను? ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ద స్పేస్ షుడ్ బి వెరీ లెస్. మెమరీ అనేది తక్కువ ఆక్యుపై చేయాలి, రైట్? సో దెన్ ఓన్లీ we can say that this data structure will have some functionalities, right? So tell me the definition. It is nothing but organizing the data into particular memory location and accessing the information in the efficient manner by considering time complexity as well as space complexity. అంటే నీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్ళి, రైట్? సో వుడ్ లైక్ టు స్టోర్ ఇన్ ద పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్, రైట్? సో ఆ మెమరీ లొకేషన్ స్టోర్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఈజీగా యాక్సెస్ చేయాలి, మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు రిట్రీవ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీలీ మేనర్, రైట్? ఈజీగా నేను రిట్రీవ్ చేయాలి. ఏ విధంగా ఈజీగా రిట్రీవ్ చేయాలి? టైం కూడా తక్కువ తీసుకోవాలి. నేను స్టోర్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ స్పేస్ కూడా చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి. This is the meaning of time complexity and space complexity. So tell me, what is the definition? Data should be organized into memory location and that data should be accessed
that data should be accessed in the efficient manner. This is the definition. Data is different, information is different. Data will not have any meaning, isn't it? Data meaning ఉండదమ్మా. సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, రాము 575. Is there any meaning? Right? I can call it as a data. I can call it as a data. Right? అలా కాకుండా నేను ఇలా చెప్తున్నాను, రాము got 500 marks by having attendance percentage 75. Whether this have meaning? Right? This will be called as information. Data is different, information is different. For the data, there is no meaning. That whatever the data we have, that data should be stored into the particular memory locations. Memory locations store చేయాలని చెప్తున్నాను. Right? So it may be primary memory or it may be auxiliary memory. You know all those words. మీకు ఐడియా ఉంటుంది. నేను మళ్ళీ ప్రైమరీ మెమరీ అంటే ఏంటి, ఆక్సిలరీ మెమరీ అంటే ఏం మాట్లాడట్లేదు. రైట్? ర్యామ్ ఆర్ ఇట్ మే బి, primary memory is nothing but RAM, random access memory, right? So or it may be secondary memory, it is nothing but hard disk, right? ఇలా స్టోర్ చేస్తాం. This is nothing but data structure, right? So slide share, slide share. Right. Capture అయిందా? So in the previous class, I said what is data structure, right? How we are going to store that data structure? How many types of data structures? There are two types of data structures. The first one is primitive data structure, and the second one is non-primitive data structures, right? In the previous class, right? So coming to primitive data type, we may also call it as a built-in data types. We may also call it as built-in data types. Means we have int data type, float, char, as well as double, right? So I can say that these are predefined data type. These are nothing but predefined data type. Then meaning ఏందమ్మా, already the Dennis Ritchie developed that int data type, float, as well as char and double, right? So the previous class లో చెప్పాను, right? So generally primitive data type will takes only one value at a time, right? Primitive data type will take one value at a time. But if I would like to store number of values at a time, right? So if I would like to store number of values at a time, definitely we refer to the non-primitive data type. We have to refer to the non-primitive data type, right? So in the non-primitive data type, once again, we have linear as well as non-linear. Okay, now. So in the linear, we have stack, queue, as well as linked list concept also, right? So next వచ్చి coming to, is it audible to all? Right. So coming to second non-linear, non-linear, we have tree and graph, right? దాని డెఫినేషన్స్ కూడా ఇచ్చాను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో, ఒకసారి వెరిఫై చేయండి, రైట్? సో చెక్ చేయండి అమ్మా, చెక్ ఇట్ వన్స్. ఎస్టర్డే వచ్చిన వాళ్ళు కాదా మీరు? వాళ్ళేనా? అవునా? నిన్న మార్నింగ్ వచ్చిన వాళ్ళ న్యూ సెక్షన్స్ మీరు ఆన్లైన్ చూసుకుంటారా?
రైట్ యూట్యూబ్ లో పెట్టుకో రైట్ రైట్ సో ఎస్టర్డే క్లాస్ విన్నారమ్మా యూట్యూబ్ లో సో నో నీడ్ ఆఫ్ వన్స్ అగైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రైట్ చేంజ్ చేశారా అంటే స్క్రీన్ షాట్ చేసి పెట్టారా ఓకే థ్యాంక్ యూ చెక్ చేయండి సార్ అది కరెక్ట్ బాగుంది ఆర్డర్ చూద్దాం ఒకసారి నార్మల్ గా బోర్డులో వేసి ఇలాగ ఫొటోస్ కింద అతికించేసాం సార్ గుడ్ కాపీ ఆర్డర్ ఉన్నాయి పెట్టేసి రైట్ పెట్టేసి పెట్టి అది మనీ అడుగుతుంది సార్ అనుమానం అడుగుతుంది నీదానికి జీమెయిల్ చేయి అదే సార్ దానికి టీమ్ right in the previous class I discussed these concepts, right? So what is primitive data structure as well as what is integer, right? Character, float, right? As well as a pointer concept. Coming to arrays also completed. What is single dimensional array, two dimensional array, and multi-dimensional array, right? So after that, what is list? In that, why we are going to call it as a linear list, and what is non-linear list, right? So in the linear list, once again we have stack, queue, linked list. So what in which manner we are going to store that values as well as queue and linked list, right? So tree concept as well as graph concept finished. After that, ADT concept also finished. Abstract data type, right? కొంచెం క్లారిటీ మిస్ అయినా పర్లేదు రైట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ సార్టింగ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ in the previous class I completed linear search as well as binary search also, right? So the linear search, right, the first node, the first element should be verified with the next node, right? Like that, first node should be verified with the second node. Once again, the first node should be verified with the second node, like that, right? So this in coming to linear search, it will take more and more time. Suppose we have some array, right? So we have some array, right? So suppose we have some array, right? So in this array, I would like to store some elements, right? So it may be 5 value, 4 value, 2, 9, 11, right? So it is a of 0 index means in the a of 0 location I would like to store 5 value, right? So array should start with only a of 0. It should start with 0 only, right? A of 0, a of 1, a of 2, a of 3, and a of 4, right? So ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి, right? So I have to search
by using some key element, whether that key element is present in my list or not. I have to identify that. Suppose, right, these are the values 5, 4, 2, 9, 11. The key element may be 2. అంటే ఉన్న లిస్ట్ లో, right? So whatever the list we have, whether that key element, this is key element, that key element is present or not, right? So according to linear search, accord right? So suppose I have some list, right? So the list may be 5, 4, 3, 11, 2, right? So I have to identify the 3, whether these 3 values is presented in this list or not, right? According to linear list, right? So I have to search the first element, means a of 0 should be verified, right, with the help of a of 1 value. It is nothing but a 4 value. So whether these two values are equal, right? Not equal, right? So means this element should be verified, right? It should be equal to this number. Once again, this should be verified, this, right? Sorry, it's not like that, right? Right. So I have to verify with this element, 3 element with the with 5, right? With 5, right? So whether this correct, both are not equal, right? After this, once again, I have to verify this key element with a of 1 value. Both are equal, not equal. So once again, these 3 should be verified with this value. Yes, both are equal. The key element is found. This is the linear search. But in the linear search, it will take more and more time, right? In the linear search, it will take more and more, right? Suppose if I have large number of data set, lakhs of, I have 1 lakh members, right? So that 1 lakh member should verify or not? It will take more and more time, right? So for the linear search, it will take more and more time. So దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ బైనరీ సెర్చ్, రైట్? సో ఇన్ ద బైనరీ సెర్చ్ ఏం చేస్తున్నాము? సో వాట్ ఎవర్ ద లిస్ట్ వీ హ్యావ్, right, the starting element should be called as a low value and the last value should be called as a high value, right? Low value plus high value by 2, we have to perform low value by high value by 2. Automatically we can perform the mid value. Mid value is nothing but low value, low index value plus high value is nothing but high index value by 2, right? So for this we have to perform floor operation. Suppose the value may be 0, right? So high value may be 7. Think like this, right? For example, right? So what is the value? 3.5, isn't it? So 0 plus 7, 7, 7 by 2, 3.5. For this 3.5, I have to apply the floor operation. Means I have to take only 3 value, right? If I would like to apply floor value, I have to take only 3 value. So that will be called as mid value. That is the mid value. ఆ కాన్సెప్ట్ yesterday class లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు, ఓకేనా? సో జనరల్లీ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 3.5, సో మనం ఎలా అజంప్షన్ చేస్తాము? ద వాల్యూ మే బి 4. జనరల్గా మనం అలా ట్రీట్ చేస్తాం కదా. 3.5 వచ్చిందంటే ఎలా ఫీల్ అవుతాము? ఇట్ మే బి 4 వాల్యూ. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఫ్లోర్ కాన్సెప్ట్. స్టార్టింగ్ వాల్యూ డెసిమల్ పాయింట్ బిఫోర్ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అదే వాల్యూ తీసుకోవాలి, రైట్? అది బైనరీ సెర్చ్ మెథడ్ నేను ఎస్టర్డే క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, రైట్? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, కమింగ్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, sorting and its types. Next concept is
sorting and its types. Means, so I have some list, I have some numbers. That numbers should be in the form of ascending order, or maybe it may be in the descending order. అంటే నేను ఇచ్చిన నెంబర్స్ అన్ని ఒక ఆర్డర్ లో ఉండాలి. ఇట్ మే బి ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, ఇట్ మే బి ఇన్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. రైట్, అలా చేస్తే ఐ మే కాల్ ఇట్ as a sorting. I may call it as a sorting. Right? So general, we have three types of sortings in our syllabus. Right? I think bubble sort, selection sort, as well as insertion sort. అవి ఉన్నాయమ్మా సిలబస్ అవే ఉన్నాయి కదా. సో ఇవి కాకుండా చాలా సార్ట్స్ ఉంటాయమ్మా. మర్జ్ సార్ట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్. మర్జ్ సార్ట్, MERG, మెర్జ్ సార్ట్. రైట్. Right. Right. This is sorting. Right. Think like this. So sorting refers to an operation of arranging a set of data in a given order. So given order is here, order is nothing but it may be increasing order, it may be in the decreasing order. Increasing order is nothing but ascending, right? Decreasing order nothing but descending, right? So means, so suppose I have taken some number, right? I have taken some numbers. It may be array. In that array, I would like to store 30 value, 10 value, 60 value, 20, 50, and 40. Right? So whether this array in the order list or unordered list, whatever the array we have, right? This may be in the ordered list or unordered list, because there is no order, right? So there is no order. After 30 we have 10, right? So it is smaller than the 30, right? So after this we have bigger value. After this smaller value. So there is no order. There is no order, right? So it may not have ascending order, it may not have descending order, right? So then that's why I may call it as unordered list. I may call it as unordered list, right? So then in an order lo place cheyalante, so to place that order, I may call it as a sorted list, right? So sorted list may be that this 10 should come here, right? After 20 should come here, 30, 40, 50, and 60. I will tell you how we are going to perform that task. But whatever the elements we have, that element should be arranged in the ascending order. That concept will be called as sorting. That concept will be called as sorting. Clear? Okay na? తీసుకున్నారమ్మా? Take down. Right. ಏನಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಪೈಕರ ఇంకా పైకి రండి. రైట్, అక్కడ కొంచెం ఉన్నావు కదా. రైట్ రైట్, ప్లీజ్ అక్కడ ఉన్నావు కాస్త వెయిట్ చేయవా. రైట్. సో జనరల్లీ we have two types of sorting. We have two types of sortings. One is external sorting, and the second one is internal sorting. Internal sorting as well as external sorting, right? So coming to internal sorting, if all the data to be sorted can be adjusted in main memory, then it will be called as internal sorting, right? So what is the meaning of the statement? Whatever the data we have, right, that data should be ascending order as well as descending order by having the memory location of main memory. రైట్, అంటే ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో యాజ్ వెల్ as డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో తీసుకెళ్లి, అసెండింగ్ ఆర్డర్ యాజ్ వెల్ as డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కాన్సెప్ట్ తీసుకెళ్లి నేను మెయిన్ మెమరీలో ప్లేస్ చేస్తే, if I would like to store the information in the main memory, right, information may be in the form of ascending order or descending order, will be called as internal sorting. అంటే మెయిన్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, so you have to use main memory concept. In that memory only,
In that memory only you have to store the information, that may be in the ascending order, that may be in the form of descending order. That is the concept of internal sorting. అలా కాకుండా external sorting అంటే the information may be in the ascending order as well as descending order, but some of the elements may be stored in the hard disk. Means that here we may use internal hard disk or we may use external hard disk. We may use internal hard disk as well as external hard disk. అంటే నేను external memory యూజ్ చేస్తే, suppose I have some laptop, right? I have to store some information, right? నేను సార్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి ఒక 1 lakh మెంబర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకెళ్ళి నేను ల్యాప్టాప్ లో స్టోర్ చేస్తే, రైట్? సో ఇన్ దట్ ల్యాప్టాప్ ఇఫ్ ఐ లైక్ టు స్టోర్ మై ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ, నథింగ్ బట్ ఇన్ ద ర్యామ్, నేను ర్యామ్ లో స్టోర్ చేస్తే దెన్ ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇంటర్నల్ సార్టింగ్. అలా కాకుండా దెర్ ఇస్ నో స్పేస్ ఇన్ మై ల్యాప్టాప్, at that time I have to store some information in the external memory. Then I can call it as a external sorting, right? Then I can call it as a external sorting. అంటే మెయిన్ మెమరీ కాకుండా ఇంక ఏదో ఒక మెమరీ యూజ్ చేసినా డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ సార్టింగ్. దిస్ ఈస్ టేక్ దిస్ ఫాస్ట్ తీసుకోండి అమ్మా, జస్ట్ ఈ డెఫినేషన్ తీసుకోండి, టేక్ డౌన్ ఫాస్ట్. Clear? What is the internal sorting? What is internal sorting? Whatever the sorting method we performed, it may be ascending order, it may be descending order. That information, that data should be stored in the main memory, right? That will be called as internal sorting. What is external sorting? Sorting information may be stored in the external memory will be called as external sorting, right? So how many types of sortings we have in our syllabus? We have a lot of sorting techniques, but according to our syllabus we have bubble sort, selection sort as well as insertion sort. Bubble sort, selection sort as well as insertion sort, right? Take this: bubble sort, selection sort, insertion sort. Note down చేస్తున్నారా all of you? Right? Now I would like to discuss the concept of bubble sort. Right? Suppose there may be some list, right? So that list may not be in the ordered position, right? By using some strategy I have to perform sorting operation, right? So means bubble means suppose I can say that okay, right? Algorithm of bubble sort includes it will include 2 steps, right? Until we perform the sorting operations, we have to perform 2 steps until the entire operation completed, right? So first of all, whatever the first value we have, it may be a of 0. A of 0 should be compared with the a of 1, right? So a of 0 should be compared with the a of 1, right? So suppose like this we have, right? So 5, 4, 3, 19, 1, right? So దీన్ని సార్ట్ చేయాలి, right? It may be ascending order, right? So ఏం చేయాలి? So it may be called as a of 0. This value may indicate a of 0 is nothing but index value, right? 4, a of 1, 3, a of 2, array of 2. A is nothing but array of 2, right? So a of 3, a of 4, right? So here we have to compare with the adjacent elements. We have to compare with the adjacent elements.
right? So whether this value is smaller than this value or not, we have to verify, right? So that's one thing, right? So, right? So I can perform this operation. All right, all right, right. So check this. Please check this. Right? I have some numbers, right? So I have zoom తక్కువ right. So here I have some numbers. The numbers may be 80, 10, 30, 20, as well as 40. I have taken some elements, right? So if order lo unnaya, whether this I have ordered list or unordered list, it may be in the unordered list, right? So for this, నేను ఏం చెప్పాను? The first concept is this number should be verified with the adjacent element. This number should be verified with the adjacent element. Ante this 50 value, sorry, 80 value should be verified with the 10 value, right? So whether this 80 value is greater than the 10 or not, ఏది పెద్దదమ్మా? Which one is the bigger value? Right. Which one is the smaller value? 10 is the smaller value, right? So this 80 value is the larger value, right? So now I would like to swap the two values. Swap చేస్తున్నాను, right? So this 10 value will comes here and this 50 this 80 value will may come here, right? So it interchange అయ్యాయి, right? So that values may be interchange, right? That's one thing, right? Here I compared with the 0 and 1 value. 0 index as well as 1 index. This is the meaning a of 0 and a of 1. Clear? నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? This is a of 0, a of 1, right? Next, once again, ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలి నేను? A of 1 with a of 2, right? So I have to verify with the a of 1 and a of 2. This is the a of 1 value and this is the a of 2 value, right? ఇందులో ఏది smaller value? A of 2 is the smaller value. Means this 30 should come here and this 80 value may come here. Yes, isn't it? Right. So means 10, 30, 50. Clear? Right. After that, you have to write 20 and 40. Right. So now this is nothing but pass one. Means it's the iteration one. Passing is nothing but iteration one. It may be for loop. For loop first loops and perform అయితే కదమ్మా, that may be called as iteration one, right? So after this, right? So ఏమేమి ఫినిష్ అయ్యాయి? A of 2 వరకు ఫినిష్ అయ్యాయి కదా? 10, 30, 50 and 20. This 20 value may be swapped like this, 20 and 50. Now I have to verify A of 3 value and A of 4 value. This may be A of 3, this may be A of 4. Which one is the larger? Which one is the smaller? Right. A of 4 will be the smaller value. Means this 40 which should come here and this 50 will come here. Means we are going to perform swapping operations. Right? So like this. This is nothing but ఇప్పుడు ఆర్డర్లు ఉన్నాయా? 10, 30, 20, 40, 50. ఆర్డర్లు ఉందా? No. Still there is no order because we have 30 as well as 20 here. There is no order. Until this time, we finished only pass one, right? Iteration one, right? So now I would like to perform iteration two or pass two. Right. Now, in the pass two means in next for loop, right? Second iteration, right? So I have to perform this. Not a second for loop. It's a same for loop, second iteration, right? So now in the pass two, I have to verify first element with the second element once again, right? Which one is smaller value? This 10 is smaller and 30 is greater. So as this, ఎలా ఉందో అలానే ప్లేస్ చేయండి. There is no change. 10, 30, 20, 40 and 50. There is no change. There is no change. But in now, I have to verify this 30 with the 20 value. Index A of 1 with the A of 2. Right.
Which one is greater? Which one is the smaller value? A of 2, right? But A of 2 value should come here and A of 1 value should come here, isn't it? Right? So 10, 20, sorry. Right. Sorry, the number entama? Actually, number itla vachindi. Okay. So there is some mistake. Okay, na? Right? So here, this 20 should come here and this 30 should come here. You have to remember this information. That's it. Right? So the smaller value should come here and larger value should come here. Right? So you have to remember that one. After this, right? So if so this 20 value should be verified with the 40 value. So means it may be A of 2 value should be verified with the A of 3 value. Right? So means here, so at this location 10, 20, 30, 40 and 50. Like this. Is in a proper state. So it proper method ledamma. So you have to remember this method. That's it. Okay. So like this, we can perform the sorting operations. Right? So పాస్ 3 అవసరం లేదు మన పర్ఫెక్ట్ ఎందుకంటే అక్కడే స్టార్టింగ్ అయిపోయింది రైట్ సో పాస్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ పాస్ 3 రైట్ దీన్ని కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేయండి మీ డౌట్ ఉంటే ఓకేనా రైట్ సో సో ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ సమ్ లిస్ట్ రైట్ డౌన్ దిస్ నెంబర్ ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా ఇద్దాం ఒకసారి we have some information like this. We have 5 numbers 5, 21, 30, 2, 4. This is A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, and A of 4. These are the index values. These are nothing but index values. With name analama index. Right. దీన్ని bubble sort చేయండి by using pass 1, pass 2, and pass 3. Do fast. Do fast. వీటిని కిందికి రండి పిల్లలకు డౌట్ వస్తే చూసుకుంటారు ఈ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి ఏమి అన్ని టేకెన్ రైట్ స్టార్టింగ్ స్లైడ్స్ పెట్టండి ఒకసారి స్టార్టింగ్ ఎలా చేశాను ఒకటి ఆ టెక్నిక్ చెక్ చేయండి రైట్ in some of the books bubble sort method may be different, my logic may be different, but ultimately sorting అయిందా లేదా that's the final intention. Means so here we may identify the number of passes ఎన్ని పాస్ వస్తాయో చెక్ చేయాలి so here I have how many elements 1 2 3 4 and 5 right so from the max value right from the max value it may be 5 value from that 5 value I have to subtract the 1 value 5 minus 1 4 means we may get the 4 passes we may get the 4 iterations నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ వచ్చి how many elements we have 5 elements max minus 1 what is the max value so what is the max index A of 4 is nothing but 5 value right 5 minus 1 4 means we have 4 passes is nothing but 4 iterations right like that నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 5 ఉన్నాయా 5 minus 1 4 iterations రావాలి మీకు ఏ వచ్చాయా సార్ చెక్ చేయండి అమ్మా చెక్ ఇట్ వన్స్ క్లియర్లీ
రైట్. లిస్ట్ యాస్టీజ్ ఒకటి తీసుకున్నారా? యాస్టీజ్ లిస్ట్ ఈజ్ ఏ ఇటరేషన్ 1. ఓకేనా? ఓకే. Five should be verified with 21. Uh-huh. Okay, right. ఇది పాస్ 1, పాస్ 2, పాస్ 3. రైట్. ఇంకొక ఇటరేషన్ రావాలి అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూ యాస్టీజ్ వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇదమ్మా ఇది. రైట్, అది పాస్ 1. రైట్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పాస్ 1 అండ్ రైట్. ఎన్ని పాసెస్ వచ్చాయి, ఎన్ని ఇటరేషన్స్ వచ్చాయి మీకు? 3 వచ్చాయి అందరికి. రైట్. సో ద ఇటరేషన్ షుడ్ బి 5 minus 1, 4 iterations only. రైట్. సో వన్స్ అగైన్ చెక్ ఇట్. దిస్ మే బి పాస్ 1. రైట్. పాస్ 1 ఏం చేశాను ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. రైట్. ఏం చేశాను నేను? దిస్ వాల్యూ, రైట్, దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ ది a of 1 value. రైట్. సో రైట్, until the this value, this may be called as pass 1. రైట్. సో ఇలా చేంజ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాను. రైట్. దిస్ ఇస్ పాస్ 1. ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చిందంటే మనకు పెన్ ఏదమ్మా? ఏది? సార్ దిస్ ఇస్ ద పాస్ 1. రైట్. రైట్, ఒక నిమిషం. అంటే పాస్ 3 వచ్చాయి, పాస్ 4 రావాలి. నేను 5 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చానమ్మా. ఐ హావ్ గివెన్ 5 ఎలిమెంట్స్. రైట్. ఎక్కడ మనకి దీంట్లో ఏ స్లైడ్ లో డిఫరెన్స్ వచ్చిందమ్మా దీంట్లో? రైట్. పాస్ 2 10, 30, 20, 40, 50. రైట్. సో this 30 should be verified with the, sorry, this is pass 2. Right. Either one. In the past 2, once again we have to verify from this location to this location. Right. After this location to this location. After this, like this. This is past 2. Right. 10, 30. Okay. No change. 30. It may be 20 value. It's 20 value, amma. This is 20. Right. 20 value only. Means at this location we should have 20 as well as 30. Right. And this 30 value should be verified with the 40. Right. So now at this location we have 10, 20, 30. Right. Once again we have to verify like this. ఈ 30 వాల్యూ కూడా చేంజ్ వచ్చిందమ్మా ఒకసారి. I think this value may be 50 or 80 value. It may be something. I think it may be 80 value. Now it will be suitable. Right. ఇక్కడ వాల్యూ తప్పు ఇచ్చాడమ్మా. Now iterations will be increasing like this. ఒకసారి చెక్ చేయండి. రైట్. సో ఇటరేషన్ కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా మనకు. రైట్. రైట్. సో దట్స్ వై దాని ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి ఇటరేషన్స్ ఒకటి ఎక్కువ పెరిగింది. రైట్. సో అది యాక్చువల్గా అలా ఉండొద్దు. ఓకేనా? రైట్. సో ఇందులో ఇచ్చిన నేను కాన్సెప్ట్ ఇచ్చిన మీన్స్ ఇట్ మే బి రాంగ్, బట్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ 4 passes. Here we may require only 3 passes. Right. So method is that. Method మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. రైట్. So now suppose if I have 1000 numbers, if I have 1000 numbers, how many passes may require? Generally 1000 elements I have. How many passes may require? 999 passes may be required.
అలా కాకుండా 1 lakh మెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో మీన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ అండ్ మోర్ టైం. It will take more and more time, right? So the time complexity will be increasing, right? So to execute my program, to run my program, right, it may take more and more time, right? So now we are going to avoiding bubble sorting, right? So now we are going to avoiding the bubble sort. Next sort may be insertion sort or selection sort. ఇది ఒకసారి మిస్టేక్ చూడండి అమ్మా, కిందికి రండి, కిందికి రండి. సో యాస్టీ తీసుకోవద్దమ్మా, ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద సార్టెడ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సార్టెడ్, బికాస్ 10, 30, 20, 40, 50 సార్టింగ్ లో ఉంది. అది ఎలా ఉండాలి సార్టెడ్ అంటే 10, 20, 30, 40, 50, దిస్ ఈజ్ సార్టెడ్. ఓకేనా? సో ఇదే మిస్టేక్ జరిగిందని చెప్తున్నాను అప్పటి. ఇది అవసరం లేదు, ఇది జావా ప్రోగ్రామ్ మీకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెలక్షన్ సార్ట్. రైట్, coming to selection sort, we have to select first element, right? So I may call it as 0th element, right? I may simply call it as a of 0 value, right? I have to call it as a of 0 value, right? So means that 0th element should be compared with the first element, means should be compared with the first element. It is nothing but a of 1. అంటే a of 0 value should be compared with the a of 1 value, right? Right. So the 0th element is compared with the first element, and if the element at right is found smaller, then their positions are swapped and exchanged, right? So means whatever the values we have, right? So it may be smaller value or it may be greater than value, right? So generally if it is a smaller value, we can exchange the position, right? The same process we follow until all the elements in the ordered list, all the elements in the ordered list. For this example, so coming to selection sort, in some of the books they mention different types of procedure, right? So different ఒక book లో ఒకటి procedure ఉంటుంది, ఇంకో book లో ఒక procedure ఉంటుందమ్మా, right? I would like to give one example, then only you can understand. So this is the list, right? I can call it as an array. In that array we have 23, 15, 20, 11 and 1 value. These are the elements, these are nothing but elements, right? So దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి how many values do I have? 1, 2, 3, 4, 5. I need 4 iterations, right? So in the past one, right, so I have to compare a of 0 with a of 1, a of 0 with a of 1, right? So which one is smaller in this? 15 value is the smaller, right? So now 15 may comes here, right? 23 will comes here. Just we are going to swapping the values, exchanging the values, right? Now in the previous concept ఏం చేసాం, past one లో this value this value should be compared with this value, but in the selection sort, once again this value a of 0 value should be compared with the a of 2 value. In the previous one a of 1 value should be compared with the a of 2, but in this a of 0 value should be compared with the a of 2 value, right? So right, which one is smaller? 15 is the only smaller. 15, 23 and 29, right? Once again a of 0 should be compared with the a of 3 value, a of 3. Which one is the smaller? 11. Now I would like to swap the values, right? So 11 may comes here, right, and 15 will goes to here.
ఈ లొకేషన్ లోకి ఈ 11 వాల్యూ ఈ లొకేషన్ లోకి వస్తుంది, ఈ 15 వాల్యూ ఈ లొకేషన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. క్లియర్? 11, 23, 20, 15 and 1, right? It may be 29, right? So once again, ఎక్కడ వరకు వెరిఫై చేయాలి? అప్ టు A4. సో 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, A4 వరకు నేను వెరిఫై ఉంటుంది. ఒకవేళ 6 వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్ టు A5 I have to perform because it should start with A0 value, right? So now I have to verify with this. Which one is smaller? 1 is smaller. 1, 23, 29, 15, 11. మిగతా నెంబర్స్ అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్. యూ హావ్ రైట్ ది నెంబర్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, రైట్. నేను ఒక నెంబర్ ఇస్తాను, అప్పుడు చేయండి. ఓకే, జస్ట్ వినండి ఇప్పుడు. నెక్స్ట్, రైట్. సో we reached to the final destination, right? So A4, once again, till now the list may not be in the ordered. Next I have to perform pass 2, iteration 2, right? So we have this type of element. Once again, the first value verified. In the past one, the first value is verified. Now in the past 2, A1 value should be verified with the A2. A1 value should be verified with the A2 value, right? Which one is the smaller one? Right? Which one is the smaller one? Right? So this is 20, 29 as well as 29. So as this position, ఇది యాక్చువల్లీ ఇలా ఉండాలమ్మా, రైట్? వెయిట్ 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 in the past location, రైట్? వెయిట్ ఒక్క నిమిషం అమ్మా. సో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నా ఒకసారి. ఇట్లమ్మా, ఫస్ట్ వెళ్ళు, డెఫినేషన్ అక్కడికి వెళ్ళు, స్మాలర్ వాల్యూ అని. ఓకే, ఒక నిమిషం, right? It is compared with the first element, and if the element at right is found smaller than their positions are swapped or exchanged. Means if the element right is found smaller, if the, okay, okay, right, change, right, right. So now, right, so f, this value should be compared with the second value, A1 with the A2, right? So now once again, this A1 should be compared with the A3, right? So once again, A4 value means this 15 value should be compared with the 11 value, right? Like that. So that value will be exchanged is as it is 1, 11. This 11 will come here and the 15 will goes to here, right? 23 and 29, right? So it may be called as pass 2, right? So this is our output of the pass 2, right? Next output may be, right? So coming to pass 3, A0 finished and A1 is also finished, right? We have to start with the A2. ఎలా అర్థమవుతుంది మనకు చూడగానే, whenever pass 3 occurred, so we have to start with the element 3 value, element 3 only. It is nothing but index value, right? So it is nothing but A2. Pass 3 అనగానే ఏం చెప్పాలి మీరు? The comparison should start with A2 only. Previous 2 అయిపోయినాయి కదమ్మా. It is pass 1, it is pass 2, right? Pass 3 అయితే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, right? So this should compared with this. A2 value should be compared with the A3 value. A2 value should be compared with the A3 value, right? So comparison started, right? So now, so everything is clear, 23 and 29.
So there is no need of exchange. There is no need of exchange. Right. So once again, this 23 should be compared with the A of 4 value. Right? A of 2 value should be compared with the A of 4 value. Right? So means, so it may be smaller value. Right? So this value should come here. Right? This 23 will goes to here. Right? So 1, 11, 15, 29, 23. Even though the list is in unordered list. The list may be called as unordered. ఆర్డర్లో ఉందా మా లిస్ట్ మనకు ఉందా because this information may not be in the ordered position. Comparing these two, right? 1, 11, 15, 29 and 23, right? So once again we have to perform next iteration. Fast 4, right? Fast 4 లో నాకు ఎక్కడి నుంచి ఎలిమెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి వితౌట్ అది చూడకుండా చెప్పండి అమ్మా. Which element should be compared with what element? A of 3, A of 4, right? So this is A of 3, this is A of 4, should be compared, right? So there is no need of iteration. There is no need of for this. There is no need of sorting up to this location. 1, 11, 15. Already sorting list లో ఉన్నాయి, ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి అవి, రైట్? సో నేను సార్టింగ్ చేయాల్సి ఇవే కదమ్మా, రైట్? సో A of 3 value is greater than the A of 4, right? Right. So 23 will place here and 29 may come here. But this may be smaller value, this may be the highest value. Once again the value will be swapped, right? So ఒక్కసారి చెక్ చేయండి ఇప్పుడు ఆర్డర్లు ఉన్నాయా 1, 11, 15, 23 and 29. It may be the sorted list, right? So it may require pass 4 values, iteration 4s, right? So this is the concept, okay? We also call this a selection sort, right? Next ఒక నెంబర్ సిస్టమ్ చెక్ చేయండి అమ్మా 30, 30, 70, 10, 91, 4 and 28. Check it. So previous slide low means in the bubble sort, right? We have some wrong information in the slide. Okay, so check change number. In the previous slide, in the bubble sort, we have some wrong information. Check that once. One, two, three, four, five, 6.
చెక్ చేస్తాను, అందరి నోట్స్ నేను చెక్ చేస్తాను. ఫినిష్డ్, అయిపోయిందమ్మా. ఫైనల్ గా సార్టింగ్ లో ఉన్నాయో చెక్ చేయండి. ఫైనల్ సార్టింగ్ వస్తే పర్లేదు. ఎన్ని ప్రాసెస్ వచ్చాయమ్మా? హౌ మెనీ ఇటరేషన్స్ వీ హ్యావ్? గుడ్ గుడ్. మరి ఫైనల్ లో సార్టింగ్ వచ్చిందా? సార్టింగ్ లిస్ట్ లో ఉందా? రైట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ చెక్ చేస్తాను. ఫినిష్డ్, రైట్. రైట్, ఇప్పుడు చెప్పండి. రైట్, ఫర్ లూప్ ఎలా రాయాలి చెప్పండి నాకు. టు పర్ఫార్మ్ దిస్ ఆపరేషన్, ఫర్ I is equal 0, I less than or equal to n minus 1, or n minus 1 means if I have 5 elements, right, 5 minus 1 means I need 4 iterations, right? So for I is equal 0, for I is equal 0, I less than or equal to, right, I less than or equal to n minus 1, I less than n minus 1 and I plus plus, right? So whether this here we have semicolon or not, or comma, ఎందుకు సెమికోలన్ ఉండాలి? ఆ డౌట్ వచ్చిందా? సో జనరల్లీ సింటాక్స్ మనం సింపుల్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటాము. ఫర్ I is equal 0, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ క్లాస్, టైం ఉంటే వీటిపై మీకు కొన్ని గేట్ క్వశ్చన్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. రైట్ రైట్, ఫర్ I is equal 0, I less than n minus 1, I plus plus. Can I provide semicolon in this? If I provide some semicolon, right, like this, I provided semicolon like this. ఇలా పెట్టదు. For I is equal 0 and j is equal to 1, ఇలా నేను ప్రొవైడ్ చేయవచ్చా? For I is equal 0 comma j is equal to 1, నేను ప్రొవైడ్ చేయవచ్చా? Yes, we can provide like that also, right? So we can initialize more and more values in for loop. సో జనరల్ మనకి ఎంతవరకు తెలుసు అంటే ఫర్ I is equal 0 మాత్రం ఇనిషియలైజేషన్ తెలుసు. We can initialize for I is equal 0 and we can initialize j is equal 1 also, or it may be anything, any value, right? సో ఎప్పుడైతే ఒక స్టేట్మెంట్ ఫినిష్ అవుతుందో, రైట్, సో ఆటోమేటికల్లీ ద వాల్యూ షుడ్ ఎండెడ్ విత్ ది I of 0.
with semicolon. I would like to give one example to you. Tell me the output. Suppose we have some program. Example. For loop ichchedama. Okay. Right. Int main right, int I is equal 0, right, for I less than I equal 0, I less than or equal to less than or equal 10, I plus plus, I plus plus, I plus plus, right? After this, printf percentage d address of I value, address of I. Now, tell me the output. Tell me the output. Whether this program will give the error or not. After for loop, right? For I is equal 0 semicolon, I less than or equal 10 semicolon, I plus plus. After that bracket, I have given semicolon. Whether this program will give error or not. Error istunda ibada. Check it once. After for loop, then semicolon istanu. Any problem? It gives syntactic error. Istunda? Right. It will not give any error. It will not give any error. Then mean enduku ivvadante the compiler will treat this as a statement. For I is, think like this. For I is equal 0, right? So I less than or equal to 10. So I value may be 0. 0 less than or equal 10. Condition true, right? So condition true, right? So condition true అయితే ఏం చేయాలి నేను? I have to execute some statement. I have to execute some statement. ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే దీని తర్వాత ఆఫ్టర్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఒక్కసారి ఫర్ లూప్ ఎండ్ అయిన తర్వాత దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఏముంది నాకు? ఇమీడియట్లీ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ సెమీకోలన్. ట్రై టు లిజన్. ఇమీడియట్లీ ఐ హ్యావ్ సెమీకోలన్. ఎప్పుడైతే సెమీకోలన్ ఉంటుందో ద కంపైలర్, అవర్ టర్బోసి కంపైలర్, వాట్ ఎవర్ ద కంపైలర్ వీ హ్యావ్, రైట్, whenever we have semicolon, it will treat it as a one statement, isn't it? ఒకసారి మీకు డౌట్ వస్తే ఇలా చెక్ చేయండి, రైట్? ఎలా చెక్ చేయమంటున్నా అంటే printf percentage d ఇలా ఇచ్చాను, రైట్? ఆఫ్టర్ దిస్ ampersand I. Is there any error? ఇలా ట్రై చేశారా మీరు ఎప్పుడైనా? జనరల్ గా printf percentage d కామా దీని తర్వాత ampersand I ప్రొవైడ్ చేయాలి. Here only we have to provide ampersand I. బట్ నేను అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయకుండా నెక్స్ట్ లైన్ లో నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. ఇట్ విల్ గివ్స్ ద ఎర్రర్. ఇట్ విల్ గివ్స్ ద ఎర్రర్. ఇవే మీరు చెక్ చేయాల్సిన గేట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇవే. ఇట్ విల్ నాట్ జనరేట్ ఎనీ ఎర్రర్. ఓకే, సో if the condition gets true, automatically any statement should be executed. Any one of the statements should be executed. In while loop as well as for loop, if condition gets true, the particular statement should be executed. The next immediate statement should be executed. Next immediate statement ఎక్కడ ఉందమ్మా? దీన్ని స్టేట్మెంట్ అంటాను. దేన్ని నేను స్టేట్మెంట్ అనాలి? Generally in our English language, if we have full stop, simply we can call it as a one sentence. అదే విధంగా సి లాంగ్వేజ్ లో సెమీకోలన్ ఉంటే whenever we have semicolon, it will be one statement.
అంటే ఇమీడియట్లీ ఐ హావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ స్టేట్మెంట్. మరి ఏముంది ఇక్కడ? ఆఫ్టర్ ఫర్ లూప్ ఐ హావ్ ఓన్లీ సెమీకోలన్. బిఫోర్ ద సెమీకోలన్ there is nothing, but finally we have only semicolon, right? So by seeing this semicolon, the compiler will treat it as a one statement. ఒక స్టేట్మెంట్ లాగా ఫీల్ అవుతుంది, బట్ there is no to display the information. There is no information to display, right? ఈ సెమీకోలన్ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా అమ్మా? నథింగ్. అంటే అక్కడికి వెళ్తుంది, ఆ సెమీకోలన్ చూస్తుంది, మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది? వన్స్ అగైన్ this I plus 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 I plus plus means what is the value of I plus plus now? It will be the one value, right? So one value is less than or equal 10, condition true. ఎప్పుడైతే కండిషన్ మెట్ అయితే ట్రూ అయితే ఏం చేయాలి? ద నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ స్టేట్మెంట్ ఏది ఉందమ్మా? దేన్ని స్టేట్మెంట్ అనాలి? సెమీకోలన్ కనిపించిందే స్టేట్మెంట్ అనాలి. ఎక్కడ కనిపించింది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్? సెమీకోలన్ కనిపించింది, ఇక్కడికి వెళ్తుంది, సెమీకోలన్ దగ్గర ఏం లేదు, ఏది ప్రింట్ చేయాలి దానికి లేదు, లాజిక్ లేదు, రైట్? మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చింది, చూస్తుంది, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తుంది, రైట్? సో వన్స్ అగైన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్, ఇట్ మే బి 2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 10, కండిషన్ గెట్స్ ట్రూ, రైట్? సో మళ్ళీ ఒకసారి సెమీకోలన్ వస్తుంది, అంటే అప్ టు 10 టైమ్స్ వరకు ఇక్కడికి వస్తుంది వెళ్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది వెళ్తుంది, రైట్? ఎప్పుడైతే కండిషన్ గెట్స్ ఫెయిల్డ్, ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుందో ఎట్ దట్ టైమ్ ద వాల్యూ విల్ బి ప్రింటెడ్. కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యాక, రైట్? సో ఎప్పుడైతే ఐ ప్లస్ ప్లస్ వాల్యూ 11 అయిందో ఆటోమేటికల్లీ దిస్ మే గెట్స్ ఫెయిల్డ్, రైట్? నౌ ద ఐ వాల్యూ విల్ బి ప్రింటెడ్, ఇట్ మే బి ప్రింటెడ్ 11 వాల్యూ. సో జనరల్ మీరు ఏమనుకుంటారు? 0 వాల్యూ, 1 వాల్యూ, 2, 3, 4, 5 అప్ టు 10 యూ మే ఫీల్ లైక్ దిస్, అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది అనుకుంటున్నారు. సో ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ చేంజ్ చేస్తే, రైట్, ద లాజిక్ విల్ బి చేంజ్. ఓకే, మీకు మొబైల్ ఉందా? మొబైల్ సి ఒక కంపైలర్ ఓపెన్ చేయండి, సో టైప్ చేయండి మొబైల్ సి కంపైలర్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొబైల్ సి ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి మొబైల్ సిని టైప్ చేస్తే ఒక యాప్ వస్తుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకొని దెన్ యూ హావ్ టు ఎంటర్ దిస్ లాజిక్. ఏంటమ్మా సైట్ ఉందా? ఆన్లైన్ సైట్, ఆన్లైన్ కంప్లైంట్ ఎంటర్ చేయండి అమ్మా. టేక్ ఇట్ ఫాస్ట్, రైట్? కొంచెం టైం ఉంటే మనం నియర్లీ ఒక 20 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం, గేట్ క్వశ్చన్స్, ఓకేనా? అయిపోయిందమ్మా? ఎంటర్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది నాకు కావాలి. లేదా? ఓకే, ఓకే, రైట్. చేయట్లేదు, మొబైల్ తీయలేదంటే చెక్ చేయండి ఒకసారి, చెక్ చేయండి నాని ఒకసారి. అది మీరు చెక్ చేస్తే గేట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం, ఒక 20 క్వశ్చన్స్ అలా సాల్వ్ చేద్దాం. సో బెటర్ టు ప్రొవైడ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h, రైట్? సో అవన్నీ నేను ప్రొవైడ్ చేయలేదు. యూ హావ్ టు ఇంక్లూడ్ హెడర్ ఫైల్.
Finished. Logic can just after for loop, you have to take any variable name, but after for loop, I am expecting semicolon. Okay. You have to take any variable. Finished. Anyone? అయిపోయిందమ్మా. కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సక్సెస్ఫుల్. అవుట్పుట్ ఇది వచ్చిందమ్మా, డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చిందా, మెయిన్ డాట్ సి యాష్ ఇన్క్లూడ్ ఇంట్ మెయిన్ ఫర్ i is equal 0. So for int i is equal 0. అయ్యో ఎటు పోయిందమ్మా. రైట్. మీరు ఎక్స్క్యూట్ చేయండి అమ్మా. సేమ్ కంపైలర్, డిఫరెంట్ కంపైలర్స్ యూజ్ చేయండి. మీరు అందరూ యూజ్ చేసే కంపైలర్ ఏంటమ్మా? అందరూ ఆన్లైన్ కంపైలరా? ఓకే. ఏమొచ్చిందమ్మా అవుట్పుట్? ఇదేంటి? int main, right? Int I is equal 0 for I is less than or equal to 10, I plus plus printf percentage d. No, in the place of ampersand I తీసేయండి, only I, only I. This is the output. చేసి I పెట్టుకుంటున్నా. ఎంత వచ్చిందమ్మా? రైట్. This is the output, right? See, the printf location, there is no need of ampersand. The output may be 11. వచ్చిందా అందరికి 11 వచ్చిందా? ఓకే. that is one thing. So general మనం ఏమని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? after for loop, if we are going to provide semicolon, right, definitely it will give the error. అలా ఫీల్ అవుతాము, రైట్. ఇట్ విల్ నాట్ జనరేట్ ఎనీ ఎర్రర్. ఓకేనా? అదొకటి. నెక్స్ట్ ఎలా ఫీల్ అవుతామంటే, ఒకవేళ సెమీకోలన్ గురించి కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోతే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ 0 to 10. సెమీకోలన్ ఒకసారి తీసేయండి. ఆఫ్టర్ ఫర్ లూప్ ఎర్రర్ వచ్చిందా? ఎస్, చెక్ ఇట్ వన్స్. వచ్చిందా? ఫ్రమ్ 0 to 10. రైట్. ఇలా ఉంటాయి గేట్ క్వశ్చన్స్, ఇలా ఉంటాయి. ఇంకా సింపుల్గా ఉంటాయి. ఇంతకన్నా మల్టీ డైమెన్షన్ ఒకసారి నేను చెక్ చేస్తాను. ఓకేనా? రైట్. 0 to 10 వచ్చిందా? ఆఫ్టర్ ఫర్ లూప్ సెమీకోలన్ తీసేస్తే ఆల్ ఆఫ్ యూ. రైట్. తీసేద్దాం. స్మాల్ డౌట్, రైట్. సో నేను ఇలా ఇచ్చాను కదమ్మా, ఒకసారి ఇది కూడా చెక్ చేయండి. సో వీ హ్యావ్ స్కాన్ స్టేట్మెంట్ లైక్ దిస్. మై int main void main void main, right, variable initialization int I, right, printf percentage d, right, I value, right. So whether this give garbage value, whether this will gives the garbage value,
or one system, one mobile will give some answer, another mobile will gives the another answer. That will be called as garbage value, right? Null value is different and garbage value is different, right? సో ఇది ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. ప్రింట్ పర్సెంటేజ్ డి ఆఫ్టర్ ద కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వండి, నెక్స్ట్ లైన్ లో ఐ ప్రొవైడ్ చేయండి, వెదర్ ఇట్ విల్ గివ్స్ ఎర్రర్ అండ్ ఫస్ట్ స్టెప్ చేయండి. సో జనరల్ గా మన స్టేట్మెంట్ ఎలా రాయాలి, ఇలా రాయాలి కదా. ప్రింట్ పర్సెంటేజ్ డి ఆఫ్ ఐ, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్టబుల్ కదా. ఇలా రాస్తే యాక్సెప్టబుల్ కదా. నేనేం చేశాను, ఇది ఒకటి లైన్ లో ప్రొవైడ్ చేశాను, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇంకో లైన్ లో ప్రొవైడ్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దిస్ ఈ సెమీ, ఆఫ్టర్ దిస్ నేను క్లోజ్ చేశాను. ఎర్రర్ వస్తుందా రాదా? వచ్చిందా? ఎర్రర్ వచ్చిందా, అవుట్పుట్ వచ్చిందా? రైట్. మరి ఎర్రర్ ఎందుకు రాలే? రైట్. సో ఇట్ విల్ గివ్స్ గార్బేజ్ వాల్యూ. ఈ అబ్బాయికి గార్బేజ్ వాల్యూ వచ్చి 31783 వచ్చింది. మీ గార్బేజ్ వాల్యూ మే బి డిఫరెంట్. ఇట్ విల్ బి వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ టు సిస్టమ్, మొబైల్ టు మొబైల్, రైట్. కరెక్ట్. అంటే ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ అలా ఇచ్చినా పర్లేదు. ఏది నాకు నీ అవుట్పుట్ మెయిన్, రైట్. ఓకే. అలా కాకుండా ఇలా ఇస్తే ఏమొస్తుంది? దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. ఇవే రీజన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారమ్మా. ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇలా ఉంది, వెదర్ ఇట్ విల్ గివ్స్ ద ఎర్రర్ ఆర్ నాట్. ప్రింట్ ఎఫ్ పర్సెంటేజ్ డి ఐ. సో ఇలా ఉందనుకోండి స్టేట్మెంట్, వెదర్ ఇట్ విల్ గివ్స్ ది ఎర్రర్ ఆర్ నాట్. There is some space between print and f. It will gives the error. Why? There should not be space. There should not be space in the functions. Functions ఎందుకు printf అనేది ఫంక్షన్ ఏనమ్మా? Why we are going to it call as function? ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? After any name, if we have bracket, right, definitely we have to call it as a function. ఇక్కడ printf ఉందమ్మా. printf is a keyword or not? printf is a keyword or not? It's a keyword. After that keyword I have brackets, definitely it will be the function, right? It may be called function or it may be calling function, right? It's one thing. So printf stands for, what is the meaning of printf? What is the meaning of printf? Print file. F stands for file. Scan f, scan the file. Scanning is nothing but reading the file. ఇవే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా గేట్ క్వశ్చన్స్ లో. ఓకేనా? చిన్న ఎర్రర్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ ఎర్రర్ వస్తుందా రాదా? వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ లైక్ దట్. సో జనరల్ గా, సో వీ హ్యావ్ వైల్ అండ్ డూ వైల్, రైట్. సో ఫర్ ద డూ వైల్, do some logic here. It may be our logic, right? After that we will give while condition and we are going to give semicolon. ఎందుకు అక్కడ సెమికోలన్ ఇచ్చాము? థింక్ చేశారు అలా? సో జనరల్ గా, రైట్. సో ఫర్ లూప్ దగ్గర ఇక్కడ సెమికోలన్, ఆఫ్టర్ ఎండింగ్ ద ఎండింగ్ లొకేషన్ there is no chance to give semicolon, but here especially we mentioned semicolon. Why we have given that semicolon? ఇదే చెక్ చేయాలి. ఇలా మీరు థింక్ చేస్తే మీకు గేట్ క్వశ్చన్స్ అనేది సాల్వ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, రైట్. ఈ క్లాస్ అయిపోయి చెప్దామమ్మా.
జావా ప్రోగ్రామ్ తీసే జావా వస్తుంది. నెక్స్ట్ లైన్. రైట్. ఇదేం రైట్. నెక్స్ట్ వన్ is insertion sort. Right. Next one is insertion sort. Right. Suppose this type of method, it is an efficient method when we are using small numbers. Right. If list contains small number of information, small number of elements, then it will be the very good comparing to the bubble sort as well as selection sort. But if we have large amount of data elements, it will not suitable. It will give more and more time, right? So that is one thing. This method is effective when dealing with the small numbers, right? So generally, uh, when we are going to use this type of insertion sort in mathematical operations, right? So we can use this insertion sort, right? So mathematical application means for searching one value, right? That value, whether that value is equal or greater value or smaller value, at that time we are going to use this type of insertion sort, right? ఏమమ్మా? ఇక్కడ కసమండి, ఇక్కడ కసమండి. ఇది ఇక్కడి నుంచి కనెక్షన్ ఇస్తే దీని నుండి ఇస్తే నెక్స్ట్ టైం క్లాస్ అయిపోయి ఇక్కడి నుంచి కనెక్షన్ ఇద్దాం. ఓకే, రైట్. సో చెక్ దిస్, రైట్. Right. So an insertion sort, the elements are compared and inserted to respective index place. Right. It starts with comparison of first and 0th element in pass 1. Coming to in pass 2, the second element should be compared with first element and 0th element, like that. So we have to perform all those tasks. ఎక్కడ చేయాలి? By shifting to the right position, right? So check చేద్దాము. అయిపోయినాక మనం ఒకసారి సెట్ చేద్దాం. వీళ్ళ పిల్లల కోసం వీళ్ళకు క్యాబ్ ఇచ్చేద్దాం. ఇది వద్దు, నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేద్దాం. ఇది తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, రైట్. So we have taken one number, right? The list of elements we have taken, it will be 75, 57, 25, 19 and 4, right? How many elements we have here? 5 elements, means 5 minus 1, right? So it may require 4 passes. It may require 4 iterations, right? So in the pass 1, right? So I have to verify this element and this element, right? సో ఇవి రెండింటిని వెరిఫై చేస్తాను, రైట్? మీన్స్ ఏదైతే వెరిఫై చేయాలి? ఏ ఆఫ్ 0 వాల్యూ అండ్ ఏ ఆఫ్ 1 వాల్యూ షుడ్ బి వెరిఫైడ్, రైట్? సో విచ్ వన్ ఈజ్ స్మాలర్, రైట్? సో 57 is the smaller value, 75 is the greater value, right? So we can swap the values, right? So 57, 75, remaining values will be as is. 25, 19, 4. These values as is. But these values should be swapped. Means in the place of a of 0, right? I am going to assign a of 0. For the a of 0 value, I am going to assign a of 1 value, right? That's one thing. In the next change చెప్తున్నా, a of 1 value may become a of 0 value. Means here we are going to swapping the values. If we are going to using a temporary variable, right, we can perform the swapping operations, right? So we can perform swapping operations by using 2 variables, as well as we can perform by using 3 variables, right? So if we are going to use swapping operations, the value will become here, the value may comes here 57, and this value may come here 75, right? So 57, 75, 25, 19 and 4.
right? That's one thing. And right, right. అది మిస్ అయింది, రైట్? ఒక డేటా మిస్ అయింది, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ పాస్ టు. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారమ్మా, రైట్? సో ఇది పాస్ టు, రైట్? సో నౌ ఏం చేయాలమ్మా నేను? మన ప్రీవియస్ ఇలానే ఉంది కదా, 57, 75, 25, 10, 4. సో ఏం చేయాలంటే నౌ హౌ టు కంపేర్ విత్ ఏ ఆఫ్ 0 అండ్ ఏ ఆఫ్ 2, రైట్? సో ఏ ఆఫ్ 0 అండ్ ఏ ఆఫ్ 2. ఏ ఆఫ్ 0 వాల్యూ ఎంతమ్మా? 57. ఏ ఆఫ్ 2 25. సో మీన్స్ ఈ 25 అనేది ఇక్కడ రావాలి, రైట్? సో నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా ఈ 70 ఇదేముంది 57 వాల్యూ ఉంది కదా, 57 వాల్యూ ఇక్కడ రావాలి కదా స్వాపింగ్ చేసేటప్పుడు. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే ఈ వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ స్వాప్ చేస్తాను, ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ స్వాప్ చేస్తాను. Check this ones. So first of all, a of 0 should be compared with the a of 2 because we are going to perform pass 2, right? So a of 0, a of 1 and a of 2. So ఇందులో ఏం చేస్తున్నంటే ఇక్కడ ఉన్న 25 ఉందా, thus 25 should be swapped to the a0 location, a of 0 location, right? So 25 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిని కంపేరింగ్ చేస్తే, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దిస్ 57 and 75 ఉంది కదమ్మా. సో దీంట్లో ఏం చేయాలి? సో దిస్ 57 should come here and 75 should come here. Okay, this 75 should come here, right? Now I would like to replace this 57. అర్థమవుతుందా? రైట్. Is there any doubt? Any doubt? Right. It means I have some empty box, right? నాకు empty దొరకాలి కదమ్మా, రైట్? సో అందుకని ఈ వాల్యూ ఎక్కడికి స్వాప్ చేస్తాను, రైట్? సో here I have 25 value, right? So definitely this is the smallest value. Definitely this 25 should come here. ఇక్కడ ఇక్కడికి రావాలి. 25 వచ్చేసింది, రైట్? ఆఫ్టర్ దిస్ ఏం రావాలి? ఇక్కడ నాకు ఈ 75 ఉండాలి కదా, రైట్? సో జనరల్ మనకి ఏం తెలుసు, ఇక్కడ 57 వస్తుందని మనకు తెలుసు కదా స్వాపింగ్ లో. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నంటే ఈ 75 ఉంది కదా, ఈ 75 లొకేషన్ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఏ ఆఫ్ 1 వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఏ ఆఫ్ 2 లో నేను ప్లేస్ చేస్తున్నాను, రైట్? సో నౌ a of 0 value should be swapped to the a of 1 location. Clear? Okay. Same for pass 3 also. Okay, is there any confusion? Right. So means always I would like to compare with the a of 0 value, right? Pass 3 a of 0 value, but a of 2 అయిపోయింది. Now I would like to verify a of 0 with a of 3, right? a of 3 చెక్ చేశాక వన్స్ తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. Right. So what is the value? A of 0, a of 1, a of 2, a of 3, right? So it is a of 0, right? A of 0 25, a of 3 will be 19. ఇప్పుడు ఏమవ్వాలమ్మా, రైట్? సో ఈ లొకేషన్ కి a of 0 లొకేషన్ కి 19 రావాలి. I have to swap the value, right, from a of 3 to a of 1, right? A of 3 to a of 1. Sorry, a of 0, sorry, a of 0, right? సో ఈ వాల్యూస్ నేను స్వాప్ చేయాలి. ఏ ఆఫ్ 3 లో ఎంత ఉందమ్మా వాల్యూ? 19 ఉంది. 19 షుడ్ బి స్వాప్ టు హియర్, రైట్? అంటే ఈ బాక్స్ లో 19 వస్తుంది, రైట్? సో జనరల్ గా స్వాపింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? 25 షుడ్ కమ్ హియర్, 25 అక్కడికి వెళ్ళాలి. బై యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్స్, రైట్? ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ దిస్ వాల్యూ, రైట్? ఈ వాల్యూ 25 ఎక్కడ నేను స్టోర్ చేస్తున్నా అంటే, రైట్? సో నౌ వన్స్ అగైన్ I have to see this 57. What are the value we have? This value should be swapped to here, right? Now the box may be empty. The box may be empty, right?
So here whatever the value I have, ఏదైతే value ఉందో, right, that value should be moved to the next adjacent cell. It is nothing but I plus 1 cell, right? It is the a of 0 value, right? a of 0 వచ్చి నేను a of 3 వాల్యూని స్వాప్ చేశాను, రైట్? a of 0 to a of 3 స్వాప్ చేశాను కదా, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నట్టే, రైట్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఇది a of 0 వాల్యూ కదా, దట్ a of 0 వాల్యూ నేను టెంపరీ వేరియబుల్ లో నేను స్టోర్ చేస్తున్నాను. టెంపరీ వేరియబుల్ టెంప్, రైట్, a of 0, right? The value all be persisted in the temporary variable. It's nothing but 25 value, right? So ఈ 25 టెంప్ వేరియబుల్ ఉంది కదా, ఈ టెంప్ వేరియబుల్ ఏం చేస్తుందంటే a of 1 is equal a of 1 sorry a of 1 is equal temp. It is nothing but temporary variable in a value. What is the temporary variable in a value entama? 25. 25 should be shifted to the a of 1. a of 1 లోకి షిఫ్ట్ చేశాను, రైట్? సో 19 25 is the a of 0, right, in the a of 1. a of 1 లో టెంపరరీ వేరియబుల్ ఎంత ఉందమ్మా? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టెంప్? ఎంత ఉంది టెంపరరీ వేరియబుల్ లో? 25 ఉంది, రైట్? 25 should be shifted to here. 19 25, right? So after this నేనేం చేశాను మళ్ళా, this value should be swapped to here, right? So now, so the value will become like this, right? So 57, right? So this value will come here 57. After the 75, finally we have 4 value. దీన్ని నేను ఎక్కడ నేను కంపారిజన్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇంకా నేను, ఓకే? ఇది కంపారిజన్ అవ్వలే, ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే ఇంకా నేను కంపారిజన్ స్టార్ట్ చేశాను, రైట్? బికాస్ ఐ హావ్ ఓన్లీ పాస్ 3, right? So at the position of pass 4, right, I can verify this value. Clear? అర్థమవుతుందా? Now, so ఇది ఒక్కటే, right? Previous insertion sort as well as bubble sort, right? So we can perform different types of operations, but in this we can always check with the a of 0 value with the all the index values. I mean pass 1 pass 2 pass 3 pass 4 ఒకసారి చెక్ చేయండి ప్రీవియస్ దాంట్లో, లైక్ బబుల్ సార్ట్ యాజ్ వెల్ as సెలక్షన్ సార్ట్, రైట్? చెక్ చేస్తే ఒక టైంలో a of 0 a of 1 మే బి చెక్ విత్ a of 2, రైట్? a of 2 మే బి చెక్ విత్ a of 3, అలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. బట్ దీంట్లో, రైట్, always in the pass 1 and pass 2 and pass 3 and pass 4 we have to check with the a of 0 with the all consecutive index values, whether it may be smaller value or it may be greater than value, right? మీరు పక్కన చూడండి, ఎప్పుడు 0 తో నేను కంపారిజన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. The comparison should be start with a of 0, right? It is a pass 4 కాబట్టి it should start with a of 4 value like this. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, లాస్ట్ మిగిలిపోయింది ఏందమ్మా, 4 వాల్యూ కదా. దిస్ 4 వాల్యూ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ ది 0th ఎలిమెంట్. దీంతో కంపారిజన్ చేయాలి. 0th ఎలిమెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 19. వెదర్ దిస్ గ్రేటర్ ఆర్ స్మాలర్ వాల్యూ, రైట్? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను స్వాప్ చేయాలి, రైట్? సో 4 వస్తుంది. స్వాపింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయకండి అమ్మా. దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి ఇన్ ద టెంపరరీ వేరియబుల్, right? You have to assign this 19 value to the temporary variable temp a of 0. a of 0 is nothing but 19 value, right? So 4, right? Next ఏం చెప్పన్నాను, దాని adjacent cell ఏమవుతుంది, a of 0 తర్వాత adjacent cell a of 0 completed, one cell is completed, it's one box is completed. After this ఏం సెల్ ఉంటుంది మనకు, సెల్ బాక్స్ a of 1. ఏం చెప్పాను, a of 0 after completing the a of 0, right, we have to perform a of 1, right? So a of 1 లోకి వెళ్ళి టెంపరరీ వేరియబుల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ వాల్యూ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ హియర్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ 19. టెంపరరీ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా, 19. సో 19 మే బి రీప్లేస్డ్ హియర్, right? 4 and 19. Okay, now
ఈ 25 వాల్యూ ఇప్పుడు యాక్చువల్ ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా 25 వాల్యూ ఉంది కదా రైట్ ఈ 25 వాల్యూ ఏ బాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి థర్డ్ దాంట్లోకి వెళ్ళాలి రైట్ మరి 57 ఉంది కదా ఇక్కడ this should be moved to the a of 3 right so this should be moved to the a of 4 like this సార్ మనకు స్టార్టింగ్ ఇలా చూస్తారు ఒకసారి ఇదే పాస్ 1 పాస్ 2 2 మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి చేంజ్ చేసుకుంటాం మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా కొంచెం మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది సో మీకు ఇది డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తే రైట్ మీకు ఇంకా ఏదైనా ప్రొసీజర్ తెలిస్తే ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయినా పర్లేదు అల్టిమేట్గా మనకు దట్ unordered list should be in the form of sorted list. It may be ascending order, right? It may be descending order. Generally, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఓన్లీ అసెండింగ్ ఆర్డర్ మాత్రమే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము ఓకేనా సో చెక్ చేయండి అమ్మది సో ఈ దీంట్లో ప్రతి దాంట్లో I would like to compare with the a of 0 with a of 1, a of 0 with the a of 2, a of 0 with the a of 3, a of 0 with the a of n minus 1. అలా కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము whether it is difficult or not to implement this logic it will be difficult comparing to the bubble sort as well as selection sort next slide right after completing my class right search for the bubble sort insertion sort selection sort ఇది మీకు అర్థం అవ్వకపోతే మీకు ఏదైతే ఈజీగా ఉంటుందో ఆ మెథడ్ యూజ్ చేసినా పర్లేదు ఎగ్జాక్ట్ ఇదే మెథడ్ యూజ్ చేయమని చెప్పట్లేదు ఓకే ఉన్న మెథడ్స్ కంటే నీకు న్యూ మెథడ్ తెలిస్తే యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ పేపర్ రీసెర్చ్ పేపర్ ఓకే సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ సెలక్షన్ సార్ట్ ఇన్సర్షన్ సార్ట్ బబుల్ సార్ట్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసింది కాకుండా నీకేమైనా కొత్తగా తెలిస్తే నువ్వు దానిపైన ఒక పేపర్ రాయొచ్చు ఓకే you can take some patent for that paper slide web చూడండి అమ్మా right I have small doubt I used int space main right whether this function main function is a user defined function or system defined predefined function we have some main function right main function right ఇది ఫంక్షన్ ఏనా whether this function ఎలా చెప్తున్నారు ఫంక్షన్ అని by having brackets కనిపిస్తే ఫంక్షన్ whether it may be called function or calling function predefined function or user defined function whatever it may be ఇది కనిపిస్తే ఫంక్షన్ అనాలి దీన్ని నేను predefined function అనొచ్చా యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అనొచ్చా ఓకే ఇది ఆన్సర్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి predefined ఫంక్షన్ వచ్చా యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ వచ్చా రైట్ ఎలా చెప్తున్నారు predefined ఫంక్షన్ అని ఓకే మీరు predefined ఫంక్షన్ అన్నారు నేను దాన్ని యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అంటున్నాను ఎందుకంటే అది కరెక్టా కాదో నాకు తెలియదు బట్ నేను ఇలా చెప్తున్నాను ఓకే సో దిస్ ఈజ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ రైట్ సో విత్ ఇన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ right I am going to declare some new variables
and I can write some business logic here. అంటే ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ లో నేను ఎలాంటి వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయ కదా. మీరు ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్లు ఉంటే మీరు వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ చేస్తారా, బిజినెస్ లాజిక్ రాస్తారా దాంట్లో, రాయరు కదా. బట్ నేను ఇక్కడ వచ్చి వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను, చేస్తారా మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఇంట్ ఐ జే ఇజ్ ఈక్వల్ 5 రాస్తారా. ఇక్కడ బిజినెస్ లాజిక్ రాస్తారా, మీ ఓన్ లాజిక్, ఇట్ మే బి రివర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్, ఇట్ మే బి అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, ఇక్కడ మీ లాజిక్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా. మరి ఫ్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్ అంటున్నారు, దీంట్లో నేను లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను కదా, మరి లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేస్తా యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షనే కదా. ఈ డౌట్ వచ్చిందా మీకు? రైట్, గూగుల్ ఇట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ మై క్లాస్. ఓకే, ఐడెంటిఫై వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్. రైట్, నేనేం చెప్తున్నాను, దీన్ని యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ అంటున్నాను బై బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ బిజినెస్ లాజిక్. అయితే ఎందుకు అవుతుంది, కాకపోతే ఎందుకు కాదు, ఐ వాంట్ సమ్ రీజన్. దీన్ని మీరు సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ గూగుల్ చేయొద్దు, టేక్ 1 or 2 days. ఇఫ్ మీకు ఆన్సర్ ఫౌండ్ అవ్వకపోతే దెన్ సర్చ్ ఫర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద గూగుల్. ఓకే, అది వరకు సర్చ్ చేయొద్దు. ఇదేనా, ఇక్కడ అవుతుందా, ఈ మూలకి అవుతుందా? ఒక నిమిషం అట్లా ఉందా, అట్లా ఉందా. ఓకే, ఇక్కడ ఈజీ అవుతుందా. రైట్, చెక్ దిస్. రైట్, పాస్ 3 చెక్ చేయండి అమ్మా. ఆఫ్టర్ పాస్ 3 పాస్ 4 కూడా చెక్ చేద్దాం. చెక్ దిస్. అక్కడే ఉన్నా. రైట్, చెక్ చేశారా పాస్ 4? పాస్ 4 కూడా చెక్ చేయండి. రైట్, సో దీని తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది మనకు, పైన ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము. రైట్, రైట్. So this is algorithm, this is not program, right? So means I would like to give some procedure for this insertion sort, right? Suppose when I would like to give some procedure, right? For that procedure we have some name, right? Public insertion sort, right? I would like to declare 2 variables, int and array, right? So exactly ఇలా రాయాలని రూల్ లేదు, right? So in the place of a public, right? So there is no need of public, and simply we can call it as an insertion sort. It's enough, right? So there is no need of public, right? ఇది algorithm, it's not a program, right? Algorithm exactly అలా ఎలా ఉందో అలానే రాయని అవసరం లేదు, right? Here simply we can write it as a insertion sort, right? So int variable, right? So int variable, in that variable I would like to store some elements. ఏదైతే నేను ఎలిమెంట్స్ సెర్చ్ చేస్తున్నానో, right? It may be 5 elements or 10 elements. That element should be stored in this location, right? Now this array value would like to use comparison purpose, right? So these are the comparing purpose, right? So when we are going to comparing the values number of times, right?
So simply we have pass 1, pass 2, pass 3, pass 4. So generally we need some iterations. Whenever we have iterations, we require loops concept. So generally we will avoid the do while loop and we can use for loop as well as while loop, right? So for sake of simplicity, I would like to give only for loop, right? So for loop తీసుకున్నాను, right? Right? So for loop ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? For int I is equal 1, ఎక్కడ దాకా నేను సెర్చ్ చేయాలి? n-1 దాకా సెర్చ్ చేయాలి కదా. a of 5 ఉంది అనుకోండి, ఎక్కడ దాకా సెర్చ్ చేయాలి? సో 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. I have some 5 elements, right? So index value should be a of 4, right? So I less than array, what is the value? We have array dot length, right? After that I would like to perform I plus plus. Every time the value should be incremented, right? A of 0 should become a of 1. So for that purpose I used I plus plus, right? Like this. కనిపిస్తుందా మరి? క్లారిటీ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తలేదా? కనిపిస్తుందా? రైట్, రైట్. So I would like to compare. So I think you don't know what is array dot length. ఎప్పుడు డాట్ యూజ్ చేయాలి మీకు ఐడియా ఉందమ్మా? Okay, I will tell you. For sake of simplicity, I would like to verify with the length, right? So length ఎంత ఉంటుందమ్మా? 5 ఉంటుంది అనుకో. So I have to verify with the a of 4. So that's the meaning. The meaning ఏంటంటే, so here I have array length. Please. Right? Suppose I less than array length, ARR length. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, right? So I value should less than a of 4. This is the meaning, right? So here I have 5 elements in this array. I have five elements. First element, third element, 11, 2, some 6. How many elements I have in this array? 5 elements, right? So index should be a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4, right? So means array dot length is nothing but, right? I less than, what is the length? A of 4. I have to compare with the a of 4. అలా మెన్షన్ చేయకుండా ఇక్కడ నేను ఫిక్స్ సైజ్ ఇచ్చాను కాబట్టి నేను a of 4 అంటున్నాను, రైట్? నాకు సైజ్ అనేది నాకు తెలియదు కదా. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ యూజ్ అరే డాట్ లెంత్. సో లెంత్ ఎంత ఉంటుందో దాన్ని చేసుకుని చేస్తే అయిపోతుంది, రైట్? సో ఒక 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అరే లెంత్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 10 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే a of 9 అవుతుంది, రైట్? సో I less than a of 9, రైట్? లైక్ దట్. అండ్ I plus plus, రైట్? సో నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏదో ఒక వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? a of 0 వాల్యూని సెలెక్ట్ చేయాలి, రైట్? సో ఫర్ దట్ పర్పస్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ వీ హ్యావ్? రైట్? సో అరేలో ఉన్న వాల్యూ, రైట్? సో ఏదైతే నాకు బిగ్గర్ వాల్యూ ఉందో ఆ బిగ్గర్ వాల్యూని స్వాప్ చేయాలి, రైట్? సో అరేలో ఉన్న వాల్యూ ARR డాట్ I, ARR ఆఫ్ I, right? So I లో ఉన్న వాల్యూ, it may be 0 value or it may be 1 value, right? That should be swapped to the temporary variable, right? Right. That should be swapped to the temporary variable. Now ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? పొజిషన్ అనేది నేను చేంజ్ చేయాలి, రైట్? ఏ పొజిషన్ అయితే నాకు అనుకుంటున్నానో, ఎక్కడైతే ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ పొజిషన్ నేను చేంజ్ చేయాలి, రైట్? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? int పొజిషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు I, రైట్? int పొజిషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు I, రైట్? సో ఎప్పటివరకు నేను చేయాలి? అప్ టు వైల్ అరే పొజిషన్ -1, రైట్? కంపేర్ టు ది టెంపరరీ వేరియబుల్స్ విత్ 0 యాజ్ వెల్ as పొజిషన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. పొజిషన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నుంచి ఎండింగ్ వరకు నేను చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి, రైట్? ఈ కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి, రైట్? సో అదే విధంగా టెంపరరీ వేరియబుల్స్ ఉన్న వాల్యూని స్వాప్ చేయాలి కదా.
ఇంతకుముందు నేను స్వాప్ చేస్తున్నప్పుడు, so we have some temporary variables. We are going to store some values in the temporary variable, that after swapping the values with the a of 0, right? So now I would like to swap, I would like to insert some values into the a of 1. నేను ఇన్సర్షన్ సార్ట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు I have some value in the a of 4, right? A of 4 value will be smaller than the a of 0 కదా, క్లియర్. సో ఏం చేయాలి నేను ఇప్పుడు, a of 4 value should be come to the a of 0 location, right? సో ఆఫ్టర్ a of 1 ఉంది కదమ్మా, a of 1 అనేది కూడా రైట్, సో బిగ్గర్ వాల్యూ ఉంది కంపేరింగ్ టు ద a of 2. అప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను, సో టెంపరరీ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టెంపరరీ వేరియబుల్ వాల్యూ తీసుకొచ్చి a of 1 లో నేను ప్లేస్ చేయమని చెప్పాను ఇన్ ద ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్, రైట్. రైట్, సో ఫర్ దిస్, రైట్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్, రైట్, అంటే కంపేరింగ్ పర్ఫామ్ చేశాము, రైట్. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ మూవింగ్ ఆపరేషన్, షిఫ్టింగ్ పర్ఫామ్ చేయాలి, రైట్. సో ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి, అరే పొజిషన్ ఇస్ ఈక్వల్ -1 తో షిఫ్ట్ చేయాలి, మీన్స్ ద వాల్యూ విల్ బి మూవ్ టు ది అడ్జసెంట్ లొకేషన్స్ లైక్ దిస్. సో దీన్ని నేను డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి, పొజిషన్ -1. సో ఫైనల్ వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ నేను ప్లేస్ చేయాలి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్స్. ఇది అర్థం కావాలంటే ఒకసారి ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ చెక్ చేయండి అమ్మా. రైట్, చెక్ దిస్. సి, ఇది టెంపరరీ వేరియబుల్ నేను యూజ్ చేశాను కదా. సపోజ్ ఇన్ దిస్ ఇన్సర్షన్ సార్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ కంపేర్ విత్ ది a of 0. a of 0 తో నేను కంపారిజన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. a of 0 ఇన్ ద పాస్ట్ వన్ ఇట్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ ది a of 1, రైట్. సో a of 0 షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ ది a of 1, రైట్. సో a of 0 వాల్యూ ఎంతమ్మా, దిస్ 75, a of 1 57. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, పొజిషన్స్ చేంజ్ చేయాలి, we have to change the position, right? So it's a of 0, a of 1, ఈ వాల్యూ ఇక్కడికి రావాలి, ఈ వాల్యూ ఇక్కడ స్వాప్ అయిపోవాలి, రైట్. ఇలా అయింది, రైట్. ఇది ఒకటి ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, రైట్, ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, రైట్. సో నౌ ఇన్ ద పాస్ట్ ఐ హావ్ టు కంపేర్ వాల్యూ విత్ a of 0 విత్ a of 2, రైట్. సో a of 0 వాల్యూ ఎంతమ్మా, 57, రైట్. a of 2 వాల్యూ ఎంతమ్మా, 25. ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, ఈ 25 అనేది ఇక్కడికి రావాలి, ఈ 57 డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, అలా వెళ్ళాలి కదా. నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ 25 వాల్యూ ఉంది కదా, రైట్. సో ఈ 25 వాల్యూ వచ్చి నేను a of 0లో స్టోర్ చేస్తున్నాను, రైట్. a of 0లో 25 వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నాను, రైట్. సో ఈ 57 వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ 57 వాల్యూని ఏం చేస్తాను, టెంపరరీ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. నేను ఎందుకు టెంపరరీ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయాలి, ఎందుకు స్టోర్ చేయాలి, ఒకవేళ నేను వాల్యూని స్టోర్ చేయకపోతే 57 డిజపేర్ అవుతుందా అవ్వదా, ఈ ప్లేస్ ఈ 25 వచ్చి ఇక్కడ నేను రీప్లేస్ చేశాను, 57 వాల్యూ ఉంటుందా పోతుందా, మీన్స్ డిజపేర్ అవుతుందా ఆర్ నాట్, డెఫినెట్లీ ద వాల్యూ విల్ బి డిజపియర్డ్. ఆ వాల్యూ డిజపేర్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, దట్ 57 వాల్యూ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్, ఏదో ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకోవాలి మనం. ఇట్ మే బి టెంపరరీ వేరియబుల్, టెంప్ a of 0, a of 0 వాల్యూ నేను టెంపరరీ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను, క్లియర్. సో ఇప్పుడు వచ్చి నేను వాల్యూ డైరెక్ట్ స్వాప్ చేశాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చి a of 0 వాల్యూ వచ్చి టెంపరరీ వేరియబుల్ స్టోర్ చేశాను, రైట్. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ, 57 వాల్యూ వచ్చి టెంపరరీ వేరియబుల్లో ఉంది, రైట్, క్లియర్. నౌ దిస్ 25 షుడ్ బి స్వాప్డ్ టు ది a of 0, a of 0లోకి వెళ్ళిపోయింది, రైట్. 27 అయిపోయింది ఇక్కడ, సో 25 అయిపోయింది, రైట్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ దాని తర్వాత ఏముంది, 75 ఉంది కదా. సో నౌ దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ ది టెంపరరీ వేరియబుల్, టెంపరరీ వేరియబుల్ వాల్యూతో చెక్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టెంపరరీ వేరియబుల్, ఎంతమ్మా, 57. 57 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 57 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ టు ది 75, లెస్ దెన్.
lesser value కదా, right? So lesser value అయితే now I would like to replace in the position of a of 1. a of 1 లో నేను రీప్లేస్ చేయాలి, right? So it is a of 1. సో టెంపరరీ వాల్యూ వచ్చి a of 1 లొకేషన్ లో స్వాప్ చేయాలి, దట్ ఈస్ 57. క్లియర్? 27 and 57 లైక్ దిస్, ఇలా స్వాప్ చేయాలి. ఆ పర్పస్ నేను అక్కడ పొజిషన్ -1 అని చెప్పాను కదా, ఆ పర్పస్ టెంపరరీ వేరియబుల్ వాల్యూ స్టోర్ చేయడానికి నేను చెప్పాను. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ ఇంకా కాన్సెప్ట్స్ ఏమున్నాయి? ఓకే, ఈస్ దర్ ఎనీ డౌట్? డౌట్స్ ఉన్నాయా? Why we are going to call C as a general purpose language? Why we are going to call C as a general purpose language? మీరు ఎగ్జామ్ లో రాస్తారు కదా, C is a general purpose language అని రాస్తారు కదా, ఆర్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అని రాస్తారు కదా. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్? సో కొంచెం ఇప్పటి నుంచి గేట్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి, గేట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, సో వై వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్స్ జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ అంటే, నేను స్టార్టింగ్ లో వచ్చి రైట్ నేను ఏదో కంపెనీలో పోయి జాయిన్ అయ్యాను, రైట్? సో వెన్ ఐ హ్యావ్ 1 year experience, రైట్, ఐ జాయిన్ సమ్ XX company, రైట్, with the salary of 20,000, రైట్? I know only C language. By using C language, I have developed, I want to develop IC chips, integrated circuits, right? So means in the domain of embedded system, I would like to develop some programs, right? After a few days, right? After few days, I got another opportunity, right? The salary may be high. It may be salary may be at 40,000. నేను ఉంటానా ఇదే కంపెనీ ఉంటానా, వెళ్ళిపోతానా? Right? Definitely I have to move to the another company, right? So but at that company they may use different languages, C++, not C++, they may use Java language to implement same concept. They also they would like to manufacturing the ICs only, integrated circuits only, right? So integrated circuits develop చేయాలి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలన్నా కానీ వాళ్ళు అక్కడ జావా యూజ్ చేస్తున్నారు. బట్ ఈ కంపెనీ, మన ప్రీవియస్ కంపెనీ ఏం యూజ్ చేసింది? సి ఓన్లీ, రైట్? సో నేను అక్కడికి వెళ్ళాను, సో అక్కడ నేను కేటీ తీసుకున్నాను, కేటీ తీసుకొని కేటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్, రైట్? సో ఎవరైతే నా సీనియర్స్ ఉంటారో నాకు నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు, నేను అక్కడ కూడా ప్రోగ్రామింగ్ చేశాను, రైట్? సో ఒక 3rd year 4th yearకి వెళ్ళిపోయాను, ఇంకొకటి ఆపర్చునిటీ 1 lakh వచ్చింది, ఇంకో కంపెనీకి వెళ్ళిపోయాను, రైట్? సో 3-4 years మాక్సిమం 1 lakh వెళ్ళిపోతాం, రైట్? సో అక్కడ వెళ్ళాక ఆ పైథాన్ చెప్పారు, రైట్? పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్నాను. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు షిఫ్ట్, మళ్ళీ షిఫ్ట్ కొట్టాను, రైట్? ఇంకో కంపెనీకి వెళ్ళాను, ఏదో లాంగ్వేజ్ ఉంది, ఇట్ మే బి జావా ఆర్ బావా, ఏదో లాంగ్వేజ్ ఉంది, అదొక న్యూ లాంగ్వేజ్ నేను నేర్చుకోవాలి. నేను లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి? నేను ఐ హావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎబిలిటీ, రైట్? అఫ్ కోర్స్ మీరు యంగ్ జనరేషన్ ఉన్నారు కాబట్టి, సో మీ మైండ్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి యూ మే లర్న్. ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ వచ్చాక కంటిన్యూస్గా నేర్చుకోవాలంటే ఎవరికైనా ఇబ్బంది, రైట్? చాలా ఇబ్బందే. ఈ సంపాదనకి ఇంత లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది కదా, కంటిన్యూస్ నేర్చుకోవడం చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఇది ఒక సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే అన్ని ఏరియాలో యూజ్ చేస్తే బెటర్ కదా అనిపిస్తుందా, అనిపించదా? ప్రతి కంపెనీ షిఫ్ట్ కొట్టినప్పుడు లాంగ్వేజ్ చేంజ్ చేయడం ఇబ్బంది కదా, రైట్? సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ సి యాజ్ ఎ జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ డేస్ for COBOL applications, they use some COBOL applications. For common business oriented languages, for e-commerce applications, they used COBOL. For satellite applications, they used Fortran, Formula Translator, right? So different, in the different spaces, they use different types of languages. But in all areas, we can use common language, that is C language, right? That's why we may call it as a general purpose language. నువ్వు ఏ ఏరియాలోనే యూజ్ చేయవచ్చు, అంటే ఎక్కడైనా యూజ్ చేయవచ్చు. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దిస్ ఏ జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్. కమింగ్ టు పోర్ట్రాన్, ఉంటుంది, సో ఫార్వర్డ్ ట్రాన్స్లేటర్ యూజ్ చేస్తే జనరల్ గా
is specially applicable to the NAS or it may be ISRO. అలా కాకుండా నేను ఈ కామర్స్ సైట్ ఏదో పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, రైట్, లేకపోతే ఏదైనా ఒక షాప్ పెట్టుకున్నాను, అప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ యూజ్ చేస్తున్నాను, రైట్. సో నేను డోంట్ హ్యావ్ కోడ్ కదా. సో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి we are going to use free language యూజ్ చేస్తాము. దట్స్ వై we are going to call it as a general purpose language. It is not a specific oriented language, right? Right. Okay, any doubts? What is ADT? I don't want the full forms. ఏంది అది, అదంటే ఏంది? Read it once. What is ADT? చెక్ చేయండి. స్టాప్ చేసేద్దాం. అలాగే కొంచెం డౌట్ ఉందని సార్ ఒకసారి. ఎవరు? ఏ అబ్బాయా? స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టాప్ చేద్దామా? ఎగ్జాక్ట్ 11కి వెళ్ళిపోదాం. స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టాప్ చేయండి. మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ 12 వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ 12 1కి వస్తాను. 1కి వచ్చి అదే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, వినిపిస్తుందా బయటికి అందరికి? లేదు. ఆ